all today. Hey, can we just celebrate God's goodness and His presence here in this place? Lungdam ay hitaka nung sabu nung pai na like kung pai pen ko lungdam mamai hi pen kung pai khak pasien tunga lungdam ko masayang no te mi mal kat kim cha tunga lungdam kong kong ya thi ina pasien phat khom ni chi pasien tu kan. Amen. Hey, I'm actually a little overwhelmed by this gift. Thank you, Pastor. Lungdam loi chi ka lung sim dim hi chi. I was actually once gifted this from some other friends. Dial te mo kalom ten ni dang ina ong pengi hi chi. But I knew the Lord called me to give this to a spiritual son in the faith of mine who passed away to bring the gospel to other people groups. ตัวเดียวลงกิบอยากเป็นอเมนทอร์มอบางอเมนทีแต่ขัดยังปัสยานเสพนาแต่ยังขัดกับปีฮีอาหยังมาเป็นปัสยานเสพนาไม่ใช่นาไปนาปนินาปัสยานเสพนาปนินาองนุสยาฮีจีมาอยากเป็น Amen. So I received this as a gift from the Lord and a reminder of His heart for all people, for every people group of all the nations. ที่กงสร้างจังนะกงสร้างนะเป็นเปอร์เซ็นต์ชุพามีเตแคมเปอร์มั่วมีไปกิโลมีเลยตุ้งมีแมวแคมเปอร์ว่าดีนะชุพาฮิดิงีจีนะตัวเองกงสร้างฮิจี Amen. Hey, I just want to say to Pastor and this whole church, I honor you and I thank you for carrying the Father's heart. ฮิตกาปอปียามอพาสเตอร์เสียเตแคมเปอร์ตุงโนตังเป็นกงจะต่างนากงปียฮีปัสยานีนเซมนะฮิมานุนะก็จะต่างนาเลียนปีโนเตตุงกงปียฮี The Zomi community, I've always said, your people will be my people. Zomi te kenga kachidan ma no mi te pen ke mi te hi u te chi ma. But I'm sorry, as many years as I've spent with you, my Zomi is still not up to par to preach. I'm so sorry. ไอ้ยังองไม่สกุลโจมีแต่ละก็คิดว่าน้ำว่กงจัดหุ่นจัดน้ำมาหางนะก็หุ่นจัดต่อคิดจริงโลคิดกิมโลนะโจเปาองที่โลนายเก่งตัวอินไม่น้องไม่สกุล But listen, I love your food. I love the people. I have so many friends here. Thank you for those that I see you that came to be with us. I'm so grateful to be here today. ไอ้หางนะโนอันเตมโนมีแต่เป็นองอินมาองง่ายมาโนตัวกิจวัตรนวมสงเงาวิ่งอินะตุนีน้องสับอยาองไปอยาฟาริสวันในลอนเตอยาเสียป้าเชยเตน้องไปมาเอาส่งกะลุงดำล้อจี And will you pray with me? One day, by God's grace, I will go to Burma with many of you to bring God's gospel. ช่วงนั้นพวกหลายวันโน้ตแต่โตโน้ตเตมีแต่ยังมั่วก็กำมันเตยังเปอร์เซ็นต์ชูแกนดิ้งนะโน้ตแต่โตกิจวัตรของมีหลายหน่วยมิ่งต่อช่วงนั้นพวกอื่น Amen. Hey, well, as Pastor said, I served as the Director of Missions and Outreach at Oral Roberts University for 8 years. เสียป้าจีดันไม่นะวายุมากสังกัดนะกลุ่มยัดส่ง Mission Director เกษมเสียป้าจีมันเกษมมา That's where I met my beautiful wife, Brooke, who worked for the Voice of the Martyrs. ตัวตะกาตัวสังปนินะกะซีบรูคมากะยินมากะซีตัวกะกิมัวอามาอินบางฮิมิชชั่นเตเซมมาเอาเตะกัมปี Voice ไอ้นะเซมกะซี And we both have had the privilege of serving the global church and reaching the nations for years. ตัวปนินะกนูเปานะปัสยานาดิ่งนะเลยตุ้งบุบาดิ่งนะปัสยานากะเซมขอมัวปัสยานชุพาตก There you can see my beautiful bride and our kids. ยะกะซีกะอินมาแม่เฮ้ยมากะซีเลยกะตาติงชุมี Yeah, Everett, Audrey, and Xander. I already miss them being away from them. กะตาติงชุมีนะพอกมาตายอิงจะมีตังซงแกนมั้ง Hey, when we transitioned from ORU, at that time we were working a lot in the Middle East amongst Syrian refugees. ORU คิดจังอินะ Middle East มั้งซีเรียนเตจิเตะตัวคิมตังนะปัสยานากะเซมขอมัว And we were saying, Lord, here we are, send us. อันก็จิวนะไอไซยจีบางไม้นะมั้งตัวปากกูยาวมิงองคายองเซนเนี่ยมั้ง And lo and behold, God sent us to the nation of Texas. กำดังไอ้ส่งมาเลยตุ้งหาดิ่งสังเกตกระจิวยังเปอร์เซ็นต์ Texas องก็ฮี But to be a missionary in the marketplace and mobilize and reach and raise up more kingdom leaders. ไอ้ยัง Texas บางฮีส่งนะเปอร์เซ็นต์เลยตุ้งบุบาดิ่งนะก็แต่บางเปอร์เซ็นต์ชูแกนดิ่งแต่ฮีส่งตัวแต่อาหูดิ่งและอปันตาดิ่งเปอร์เซ็นต์ก็แต่องสังนะ
See, we believe that every field, every industry is a mission field. ก็วิก็อุบนายบางแห่งสิแหละเบียกินเบกิโลมอ mission field เป็น field campbell นั่นเสพนาฮิซงอีนา campbell business line นะฮิซงengineering line ฮิซงตัวแต่ campbell เป็นปัสยานินสันเทฮีจีนะก็อุมัว Yeah, not just the foreign mission fields, but every business, every neighborhood, every school, every generation is a mission field. mission field จีนะA generation ไปกิโลมอไปถึง generation ฮิซงนัว generation แต่ฮิซงอินแบงฮิซงไอ้น่ะอินลัมฟิเกฮิซงไอ้ตุ้ยตักมาฮิซงเลยตุ้งบุบมุน campbell เป็น mission field ปัสยานินนั่นเสพนากิลัดนาดิ่งินก็อุมุฮี So that means then every Christian is a missionary sent by God. ตัวไอ้เขียนนานบางอย่างจีเลยฮิตกรรมแคมเปิลปัสยานทุ่มกิจแคมเปิลมีมาการกิจจัดอีกุมกิเดย์ดันเลยนะตัวแคมเปิลเป็นปัสยานีองบางองโซลตักดีเวฮี And you are sent by a king to declare a message of hope, of love, and freedom to a hurting world. เอ็นตัวเป็นไอ้ตั้งอินเป็นมีมาคัดจิมีอิโมบอกกินบางทุ่มมีฮีจังอินบางอย่างจีเลยปัสยานองอินนาองแฮปปี้นามาชุพาอินนาเตมอมากันละเม็ดนาอิงาเตแคมเปิลเป็นไอ้แดนดิ้งอิตาวันอิโมบอกฮี There's no first or second tier Christians in God's kingdom. We all have the same Holy Spirit. อีเวกินะคัดเสียงโทในคำยังเลียนโซอันเดียวโซlevel 1 level 2จีบังของโลฮีฮัง And we all have the same great commission to go and make disciples of all nations. ไอ้เต้นโซนาในหังอีโซนเลียน great commission อินเวกาตัวเป็นไอ้หมอบอกมีมาคัดกิมจัดดีอีฮีดิงฮี And again, missions isn't just over there or here, it's everywhere. And so this message today is for every generation and all of us. ฮิตกงแกนดิ้งมิชชั่นเป็นฮิตกาเตกอย่างแบบ US เบกจีบังฮิโลไอ้กิโลวาลัมมา foreign กำดังก็กำเบกจีบังฮิโลนะบุญแคมเปิลเป็นปัสยานินมาชูวีแกนดิ้งองเดฮี I'm from the state of New York originally. เกเป็นTexas ปันฮิโลนะNew York ปันนี่นะ It doesn't sound like it anymore. I don't talk like my family. New York แต่ accent ด่านมีนะตัวด้านนี้กระเป๋านนเกียร์จี I've lived in the South in Tennessee and Brazil, lived in Oklahoma for a while, and now in Texas. Tennessee, Brazil, Oklahoma สุงตอนเบตากะอมาไอ้ยังนะตุนะนาเกนนะบางนะ Texas กะสีแต่ตัวกะมีกะแตงฮีจี But when I was younger living in New York, my father sadly took his own life. กันเนลไลนิวยอร์กกอมไลตะกินะกะปาอินอามานุนตักนะอามาเลมาอินลักยาฮี And I grew up not knowing the Heavenly Father's love. I grew up lost and broken. ตัวหางอินะกะขันโตนากีขันโตนาอินะปาเตอินะปาเตอีบางองเก็บนาจิเตเทโลอินะกะขังตัว See, when I was a youth, I didn't grow up in a church like many of the youth here. I didn't know my identity or purpose. กะขังโนไลนะฮิดานาฮิตะกะเอดานินะโนดานินะเบียกินสุงะกะขังโตเกียตัวฮิมันนะกีกว่ากะฮิยัมกีฮิตะกะกีกะ purpose บางกะอมนาหางบางฮิยัมจิเตบางมาเกนกะเทเกฮี I didn't have leaders to disciple me or journey with me. มาไกเกยงหูดิงเกยต้องวักคอมเกยต้องต้นคอมมอบางจีดานานุงตักดิงจีบางองหูดิงและองเอ็นดิงมาไกกว่ามากันในเกย But later in my teen years, I found freedom in Christ's hope, His love, and found my identity in the Father's goodness. ไอ้หางอินะเปอร์เซ็นต์เกยงนุสโลยนะอามายอินาเตและอามายหดนาเตนเกยองบานเวเวฮี And now found purpose in serving the nations and over 40 plus nations of the world, declaring that God's hand is not too short to save, to rescue, or deliver anyone. ด้วยนะเขียนหน้านี้ตะกินกันนุงตาเปอร์เซ็นต์สวมลีวาลมอเนชั่นกัมดิ่งนะอามายหดนา again ดิ่งนะตัวเตะกีองซังฮี So you never know who God will use. ตัวจังอินะเปอร์เซ็นต์กว่าซังดิ่งจีเอ็นกิเทโลฮี There's no person too far or too lost or broken that God can't redeem and restore and use to shine His glory throughout the earth. เปอร์เซ็นต์อีนายมีแค่เปิลบานเชียอามาอีนายนะอะตมลัวอามาจัดเทโลกว่ามาอมโลฮีฮัง See, today I believe that God is going to cause you to remember, your heart to be stirred to who He wants you to see, to turn towards.
tu ni na ke up nain pasien ni no te lungtang ong long ni na no te lungtang ong kwang sak ki ding ama I dek na bang hiam chi nang nun tak na sunga ong gen ki le ong tel sak ding ina ka hi. On this Youth Sunday, I believe that God is stirring something in this church. Hi Youth Sunday sunga pasien in hi biakin sunga lungtang ong long mo lungtang ong khoi ong kwang sak nuam hi chin ka hi. In this hour, for every generation, for us to see Jesus and see one another. Hi generation in pasien muina ai lei ki ding na ding ina pasien in ong ilungtang te ong long ding hi chin ka hi. I was recently, my heart was recently stirred. Ke ka lungtang pe pasien in ke lungtang pe ong long hi. Last year, I was speaking at Abilene Christian University. Nungkum Abilene Christian University atina pasien chuka gen kthaya. And I was speaking to these students about missions and strategy, how God could use them to reach others and through their sphere of influence. To ta ka bang hian sang na pang te ka bang hiam chi la pasien khasyang thogin mo amau te azat theina chu ka gen kha. And at this time, there was that revival going on at Asbury University, if you remember hearing about it. To lai takina Asbury University mo to bang revival pi lai tak to hon to ki tuak hi. And they wanted it too. They wanted God to move on their campus and through their lives. Amau zong amau I campus asang wo pasien ni along le pasien khasyang thok akilok ting pen lunggut ma hi. See, Gen Z is hungry. They're a very cause-driven generation. Hi now pang ngo Gen Z akisi te pen pasien adi na gil kyal ma hi ha hi. But I also shared some stats that day of what's facing their generation. Ayang tu khat amau generation to kisai mo stat number research te kagen kha. 74% of them dealing with feelings of loneliness and anxiety. Som sagilali percent bangina lungsim nat na mo ai kele ama be ki omsa lom nei lo lonely kisa chidan te to te chuakin na hi ki mu the hi. 66% dealing with feelings of depression, anxiety, and over 30% with feelings of suicide ideation in the last 3 months. Tui man sung mo like kachum sung tu recently 66% bangina banga depression ahi kele lungsim gim na to Gen Z te mo som gu percent bang to athuak mi oma over som chumle nga percent bal bangin amau le mau nun tak na lakinom chi bangina kimuthe hi. And I don't know about you, but my heart was stirred. It was broken in that moment, even as I read those stats. To teng kasim chang ina Nobel bang na chiu cham bel te keng ahi hangina kei kalung tang pen ling long ma pasien in ong long ma hi. And as I was sharing those, I said, I know for many of you, these aren't just stats on a page, but for many of you, it's your story or your friend's story. And he ben no I ding ina kakate ding ina pen he ben number line dal sunga number be kilo na no I tang tu I get no mama I get na lom te u tu lai tak atuak tu kha hiding in ka hi. And I'll never forget when that girl stood up and she said, "You're right. It's my story." And kamang yuk thelo khadina to kagen line nang kagen line now pang khat ong ding to ina man te hi kei tang tu hi kei ka thuak tu hi. She said, "But it was your generation that caused the pain and the hurt that we feel, and what are you going to do about it?" In to na pang nun ke kyang bang chiam chile no generation no nu pi te mo no pa pi te pa nu te pa te I nong bol bang nong bol sak naw hi to hi yang ina no bang chi bang hi ding na hi u yam chi. See, in that moment, my heart was stirred to turn towards that young girl and her brokenness and pain. To hun lai takina kalungsim ong long ma mai na hi alungsim kitam zan naw pang nu kyang akin bang chi thading bang gen thading ka hi yam chin kalungim hi. And secondly, quite frankly, I was a little taken aback that she saw me as the older generation. And ani na ke atek zo chi han ama sang ina generation adang mo nu te pa te da na ong mu pen kalam dang sapian hi. These gray hairs, I can't hide them anymore. Kasam kang te bang kisel thai no lo hi chi. No. But I felt her pain, and I knew that God saw her in that moment. Ayang ina to ahata te aside na to lai takina pasien in ama amulam to pen kalungsim sunga ka thaitel hi.
And in front of a large audience, I said, listen, I don't know what happened to you, and I can't take away all of your pain. I wish I could. No mi te khem bo maya no yi hak sat na lungim na na tuak teu ken thei ke ing zong la ke sak thei ke ing a hi hangin. But I asked her, if you'll allow me to, can I stand in the place of whatever pain and hurt that was caused to you? And as a spiritual father in the faith, can I just say, I'm so sorry? Bang ma ke thelo ina pasen na sem khat ke na le pasen kha siang tho ying zat khat khai na kha siang tho ying zat khat mi khat ka hi na to no te kyanga ong mai sakin mo mai na ong en no ming. I didn't know the pain or abuse or trauma that she went through or the neglect that she might have felt. Hak sat na mi bo sen na hi ke le abuse chi chang ina ki banga ki bo sen na mo to te mai ya thuak len ken thei ke ing. But I believe in that moment, God allowed my heart to see her in her pain. And I believe it wasn't just for her, but it was representative of a generation. In to lai takina to na pang nu begin a hak sat to kiloina to na pang nui amawi khan gol te I hak sat nai a thuak te hi ding hi chin hi. They know that they're hurting. They know that they're in pain. Amaw hak sat na tuak lam le alung sim gim na am na teu pen amaw le amaw ki thei hi. But they also have great dreams and visions from God to see others transformed and healed with His healing power. Ayang to hak sat na sung anay na ngong pasen amaw te vision pia amaw te mai lama pasen bang in sep sak pasen in bang sep sak no miam chi akyan na na teu zong amaw nei ve deu hi. But they're wondering if anyone sees. Ahi hangina amaw ilung sima bang yam chi le kwanong muaya kwanong mutam chi amaw na bang te angai suna ka thei hi ka mu hi. And I believe in that moment, the Spirit of the Lord gave me this scripture to give to her and her college students around her. In to lai takina pasenin ama kamal khat ama akyang kapyak ding le amawi ya generation amaw khan gol te ading to dan a truak mi te ading na ong pyak khat pasen ong pyahi. But I believe it's a word and a passage from scripture for all of us today in this church and this hour on this Youth Sunday. Hi ben to khan gol te be kilo hi mi mal khat kim chat ading in pasen ong pyak hi chin ka hi. It's Malachi chapter 4 verses 5 through 6. Malaki alian li anel nga pan guk. It says this, behold, I will send you Elijah the prophet before the great and awesome day of the Lord comes. Zolayang simning ahi zongin to ala wailian ma to pani hong tun ma in no te kyanga kam sang pa Elijah kong pai sak ting hi. And he will turn the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers. Ama in pate le tapate le pate lem tua in akilem sakik di hi. And let us pray. Father, I pray in this place, in this hour right now, would your Spirit speak to us? Would you allow our hearts to be stirred to see you and to see one another, and our hearts be stirred to turn to you and turn to repent, to see your revival come in every generation in this hour. In Jesus' name, amen. So this passage of Scripture, this is the last passage of Scripture we have in the Old Testament before the coming Messiah, before God's plan to bring salvation, a Savior to come. Ina hi Malaki iti pen mate pasenong pai na ama tang tu New Testament ika lai sang tho thak mai na ong pai atop na lai bu a hi. See, it's also a warning, though, of what would come unless there was a turning, unless there was a repentance. Ina hi pen atop na hi ma bangina warning mo banga warning pasen ong piak na hi ikisi ke kaya le ithuak ding thu te hi. To turn, to repent towards the Lord and to one another. The word is not just for biological families, though, of fathers and mothers and children. This was for spiritual fathers and mothers. Hi pen pasien kyanga imo nate ikhat nate panina ikile kik na ding hi pen nula pa mo ai nula pa te china be khiruna kha sunga nula pa te kha sunga pasien ta te ading na ai kyanga pasien in warning banga ong piak na lai bu hi. Judges 2:10 says this. It says, when all that generation had been gathered to their fathers, another generation arose who did not know the Lord nor the work which he had done for Israel.
Judges Lian ni anel Sawm sunga he generation but he kang te na percent to a tailor demo percent in the same na tailor Israel te yang percent to part and people mo amount the hon kya to a tailor nula pa among your sa te na together na he. There was a disconnection, a separation between the generations. The blessing and the testimony of God wasn't passed down. In to kang te kang ni mo ki ken na hi anula pa te yang percent ni ahoy na te ata te a tailor lo ji ki ken na to to part te a tailor lo among you that to he. And Malachi's warning to us is saying, hey, listen, unless there's a turning, unless the generations come together, there won't be the blessing of God to come. Malachi na he ikat na te percent yang pa na itai igam lapi ipai na te pa na ama ke nga ikile ki ke ya le hitaga amai lawai te I truck na ding ji te warning piak na hi. And if you look around today at the world and society, our culture, there is a gap between generations. Ina tun lei tung en le hang I generation nu le pa te le ai naw pang te ki kala ki ken na le ki thei lo na ki thei te lo na ji te pen society like mun mi te ken mi nam ken bok yang ki mu thei hi. There's hurt and pain and shame. Na lungim na si ki suang na ji te hi. Disillusionment, disconnection, and even deconstructing, people leaving the faith. Ki ken na percent tu zong no lo percent tu hi dan ma hiam ji bangina ngai sun na ji deconstruction mo tu lai tak tua te na ngon tua dong atung hi hang. I don't know if there's anyone here today that might feel disconnected, might feel some of that pain or shame. In hitaga mi yang hibangina ken na mai kele lung sim gim na ane atuk atwa kha hiam ji ong te ke ing. But I'm here to tell you today, this passage is not just a warning, it's a word of hope. Hi pen ni na tuken na percent ni tuken na be kilo ina hi pen lamet na percent yang pan pai lamet na atu tang tu lai bu tu hi jing den no ming. He will send the Elijahs to help people to see. Ina hi percent ni hi ta Elijah khak ma bangina e yang ong kha ding hi. He'll send the John the Baptist to prepare the way for the Lord. John Baptist nan mina percent in e yang ong kha ding hi generation na percent in ong kha ding hi. I believe he'll do it out of this church as well. Hi po pi pan song om ding hi. To help this generation is going to help others to see more, to see Jesus. Hi khang te na percent lai tung ba percent akimu na ding broken lung sim nat na ne te a ding na percent hi tak pan ong khang ya ding hi. But it starts when we first turn to see one another. Koi tak pan ki pan hiam chi le ikimu na iki I na pan ki pan ding hi. A repentance and reconciliation that leads the way for revival. Ki si ki na le percent to ki mu ki na percent kyang pai ki na to revival ki pan thi. God will make a way and his kingdom will come. Percent lampi bol ding amai kumpi ki takang tung ding hi. See, I believe God has been stirring something in this church through your history, your foundations, even your challenges and where you are today. I hak sat na itang tu tua kha kem pe na percent in lung sim khat tek long hi chi na ken kamu hi. The mission of this house is multi-generational and it's missional. Hi mission hi popi mission yam bang yam chi le gam kem pe generation khang kem pe wa ding na percent tu pa gen ding le ama hoi na amu sak ding hi. It's a part of your identity and your purpose. Hi pe hi na le ikhyat na percent ikhyat na ong piak nun ta na te ka am hi. God is stirring the generations to come together for something bigger than themselves. Kita khang campo ipai khop ai tang campo ina na sem khomina pasiana ding na lian pi sep ding hi. He's stirring the hearts of the youth and the spiritual fathers and mothers of this church. Hi khang no te lung tang pasen nong long ding inu le pa te zong alung simu long ina ai tang campo isep khop ding khasyang thoi nang sem ding hi. And I believe when we respond to God's stirring in our heart, in ipet pasiani ilung sim ong lon na te pen ai le ki theina ama idong chang ina. when we ask to see as the Father sees with his heart, in pasiani amai mu janina amai lung sim panin ama lung tangi lunggut na te bangina inga isut le imu the chang ina. it causes us to turn to him
and to see and journey with others. ตัวจังนะอามาเกียงไปนะอามาเกียงเปอร์เซ็นต์เกียงไปกี่กิโลนะอิลอมเตโตกี่ชัวเชนะอิลอมเตโตไปคอมเทดิ่งฮีฮัง Amen. But first we have to have a heart to see. ไอ้ยังนะปัดนายนะลุงตังโตมุเชดิ่งทุปีฮี See, that first part of that passage, behold, another way of saying behold is look, see. นะตัวไลซิมนามาเลเคียเลียนลีอันเนวงานะบิโฮจีมอตัวจิจังนะมูอินเอ็นอินอจินาฮี See, before revival must come, we have to have a vision of what God wants to do. revival องตุงหมายนะเอ็นอิมูกูที่เปอร์เซ็นต์ vision แต่เป็นอิลุงตังโตอิมูดิ่งกิสัมฮี But many times God will first stir and break our hearts to see what He sees. อินาอัตัมปีมุนแต่บางยามจิละเปอร์เซ็นต์อิลุงตังองลองมาเสด็จฮีอิลุงตังองลิงลองอินะตัวปันตัวอิลุงตังลองนะปันเนี่ยกิมุเชฮี Leonard Ravenhill, he famously said this. He said, the road to revival is often paved with tears and brokenness. อยากมินทางเรื่องRaven Hill อธิบายบางทียามจีแหละrevival ลำปีตัวเทคนาดิ่งเป็นบางตัวกิปันยามจีแหละคิดตุยแหละลุงซิมกิตำจานนาเตตัวกิปันฮี When's the last time you've prayed for God's tears? เปอร์เซ็นต์นี้กำมาดิ่งนะคิดตุยลวงแง่ลุงซิมกิตำมินะชูนังเอ็ดเป็นตอบนาบางหุ่นยาม To ask God to give you His heart for what He sees. บางหุ่นนะเปอร์เซ็นต์นี้ลุงตังเปอร์เซ็นต์แก่งนะลุงตังเปลี่ยนตัวเปล่านังมาบูบางอย่างมุสกินบางหุ่นนะตอบนาบางหุ่นนะเงี้ยนี่ยาม To pray a prayer like the famous missionary Jim Elliot, God break my heart with the things that break yours. missionary มินทางมาจีบางนะตัวป่านะลุงซิมตัมกษันเตเป็นเกยลุงซิมทรงองตัมจานสกินจีนะบางหุ่นนะชูเงี้ยนี่ยาม There's brokenness all around us, but have we been moved with tears to pray for God's heart to move? อีกกี่ไม่ปามาขัดเสียนะลุงซิมกินละเล่าไอ้ตัมปีอย่างฮีต้มนะบางเฮิร์ตเปอร์เซ็นต์นะอามาแต่ดิ่งนะคิดตุยลวงเงยนะบางหุ่นนะชูเงี้ยนี่ยาม To feel what God's heart feels, to have empathy for others. เปอร์เซ็นต์ยิงอามาอีฟีลอามาอีลุงซิมบางหุ่นนะอินเอกดิ่งชูเงี้ยนี่นะมีแต่ดิ่งนะอีฟีลนะดิ่งนะบางหุ่นนี่นะชูเงี้ยนี่ยาม See, empathy is not just putting yourself in someone's shoes, but it's asking God to see the world through their eyes. What do they see? เฮปีนาอีจีนะบางยามจีแหละมีอามาอีแค่ไอเกลอามาอีนาดินอามาอีทวกดานบางยามจีแบบกิโลนะไอยังอามาฮักษณะตัวเต้นบางจิมัวอามาอีมูดานินมูเทนาไอฮี And I found that before I can have God's heart for the world and for others in other nations and the brokenness around, I first have to ask God's heart to see my brother and sister next to me. เลยตัวอากิตำจานแต่ดิ่งนะมาแต่ดิ่งนะกะหูเทมาแล้วอามาติงกะเวมานะเปอร์เซ็นต์ลุงตังกันเนมาสักดิ่งกิสามฮี Can I ask this church, have you asked for God's heart to see Gen Z? เปอร์เซ็นต์ยังอามาลุงตังบางนมูเทนะดิ่งนะที่คังทักแต่ดิ่งนะเปอร์เซ็นต์ยังชูนังเงยาม To see through their eyes, their hurt, their brokenness, but also the opportunity in front of them. อามามุบางอินมูนอามาวิฮักษณะเตเตลปีนไอ้ยังตัวเบคิโลยนะอามาหมายละเม็ดนาเลียนปีเปอร์เซ็นต์นี้ชุพาเตนมูสักยาม And youth of this church, can I ask you if you ask for God's heart to see your leaders, how hard they work, their love and their care for you? ข้างโนเตอองจงนอมินนมกายเตอูลุงตังมกายเตยฮักษณะเตเปอร์เซ็นต์ยังองมุสักยินจีนะชูนังเงยาม Try tears. คิดตุยลวงกิสินิน Ask for God's heart to break your heart for those near you, both the fathers and mothers and the children of this house. เปอร์เซ็นต์ยังตัวปากกะลุงตำนั่งอีอากิตำบางเกยกิตำสักินกะโปไปมีเตกะนูและกะปาเตดิ่งนะกะลุงซิมองกิตำสักินจีนชูเงนิน I'll never forget when I saw a young orphan in Manila sniffing glue to hide his hunger pain. มื่อจีน่านาปังคดีน่ากิลแกนนาหม้อกิลแกนนาทวักิน่าตัวอิน A young orphan in Manila was sniffing glue to hide his hunger. ตะกะคดีน่ากิลแกลว่าฮิมันน่ะกลูหม้อกลูแต่ตัวเป็นนำฮีกิลวะนั่นดีน่ะ See, sometimes there's things that you see that you wish you didn't see. อินุนต่างน่ะอิมูเป็นมุฮิมุเกยแรงอุดซิงอิจิขัดอมฮี But instead of just
focusing on the brokenness and the pain. When we ask for God's heart to see, you know what he shows us? He shows us his heart for others. ตัวฮักษณะและalaway kaset way na tebek I en hilo na ayang pasien kang chunga ni na to pa nang malung tang mo sa ken isi jang na pasien lamet na om lam ong phok saki. We're moved with compassion not only to pray but to be a response of the Father's heart of love to see people rescued, redeemed and set free. Amau te ya chunga sak ba kilo na ayang na pasien ei ma ang sang nom na le ei ma mai isep ding a hina pen pasien ong mo saki. See God's heart, he sees the widow and the orphan. Pasien in hi taga le mei gong te aman mu hi. But he doesn't just see them in their condition. Pasien amawi om na ahe pi wai na bek mu jiao lo hi. He sees them as the imago Dei, the image of God. Amawin bangin mu hiam chile amata amalim le mel to abol ata atanu atapate na mu hi. He sees them through the lens of his son Jesus who died for them to redeem them and restore them. Pasien amata pa ong piak Jesu tung to ni na amaute akit tua mahina amaute nuntak na thakanga na ding chi de pen pasien in to amaute amuhi. He sees his plans and his purposes and what he can do through them, but most of all his love for them. In amawi nuntak na agya sak na sa de amaute ahoy na te pen agbo agya sak na te mun to ba hiro na ama ai na amai lamet na ani na te pasien in to te asungwa muhi. I have 3 letters at home in my Bible. Lai the tum kanei ina kanei hi lai kak tum kanei hi. They're from girls named Subina, Sunina, and Sophia. To lai te pen Subina, Sufina, And Sunina. Suina. Oh, sorry. Subina, Sunina, and Sophia. Dating tum te kyang panina lai kak kangahi. These were young girls that were orphaned, and they were rescued out of a sex trafficking ring. Amau pen taga na pang te hina amau pen numei ki zok ba hilo mo amau I ut hilo ayang na aki force ki sol aki hisak to takpan na aki hon kete na pang numei tum hi. But God has done a miraculous work in their lives. They're restored, they're well educated, they're leaders now in their community. To pen amau nun tak na tang chua hi ayang pen tun pasien amau te nun tak na pen na hon kya mo ina nun tak na thak pia na tun amau pen makai te amau I na wo makai pasien izat te ahitau hi. In fact, I'll never forget them worshiping God and then praying over me. Ina amau pasien pat ina kaya ding dong chung nge saku hi. But in all 3 of their letters, they wrote a phrase that haunts me today. Ina mau ting tuming lai khang na phrase mo kam gen na khat akibang khat omina toin tu ni chang dong ina kalung sip sunga ong long ina lai hi. And it says this: please remember me. Avek wa bang chiam chile he pi na to ong phok denin. And I believe that's the cry of a generation today. Please remember us. A cry of a generation to be seen, to be heard, but to be valued, not seen just in their brokenness, but in who they're called to be. In hi khangina amawi khangin to again ma bangina kayong muin kayong phokin china aka na ote kazahi. See, it was those girls and those letters that prompted my wife and I to start a jewelry company called Purity Pearls, where the prophets would go back to rescue young girls like them. In to kazi to amau dante kahunop na organization khat kazi to kakipanuna to kasemwa. See, I believe that when God stirs your heart to see, he'll also stir your heart to respond in love. Pasen ilung tang ong long ina imu thei ding chang ina ong musak ba kilo na ong gamtat na to ong ki zom sak nya thi. When God opens up your heart to cry his tears, pasen na lung tang ong hong sakina ama khitui te nang kyanga nakap na ding na khituyong piak chang ina. he'll also give you his vision for transformation and hope and restoration. See, we can't just look at a generation in their brokenness and their hurt and their pain. We have to ask God for his heart to see the vision that he has for them.
en pasien kia nga idot kul hi ama lung tanga bangyam to pa nang ding na bangyam ama te nun tang na di ama te khanga ding na nang ma ding na bangyam ti chu inget sakul hi And then I believe he'll use us as an answer of prayer to see it come to pass. pasien e teng hi taka am teng khem po ong zang nya ding hi ji na ka hi See, for many today, being seen is the equivalent of being loved. mi tam pi tu ni mo tu hun lai ta kina mi tam pi te ding na being seen mo mu ki mu chi chang ina being loved a chi chang ina mu chi chang ina I na to ki pe hi Mother Teresa saw the Dalits or the outcasts in Calcutta. Mother Teresa ina Dalis The outcasts. mi de lo aki no khin te he aki nem koi te together Missionaries from here, God has stirred to have a heart to see other nations. ina ai ta ka mission te pasen in mission te alung sim long ina to gamdanga mi te haksana om na teu pasen in to te amuna ding ina ma te lung sim long Jesus saw the prostitute, the tax collector. He saw the children. Jesu in mi te no kin mi te de lo in kwa om te bek hilo na me gong taga te tax collector te now pang te mi de lo te Jesu in mua He saw the woman at the well. He saw Zacchaeus in the tree. He saw us. ตัวนูเมนูมัวจะคราชีแต่ปัสยานินมีมูโลแต่มีมูโลดิ้งแต่ปัสยานินมัวเจสุอินมัว Who is God stirring in your heart to see? อินะตัวหินะตัวนี้คงจดนบินะตัวไล่ตะกินะปัสยานินนั่งอีลุงตังสุงบังกว่ามุดิ้งอินะองหลวงเฮียม Who has He illuminated in your heart that you've seen the pain, the brokenness, but you're also seeing His heart stirred to see change and transformation come? นั่นลุงซิมสุงกวยอามายลุงซิมองร้อนนะไอ้เกลอามายปัสยานินนัเซบนบนาองหลักนบนายนะลุงซิมปัสยานินองร้องนะกว่าเฮียมบังเฮียม Who is He asking you to see in your life that may be hurting that you've neglected? นั่นนุ่นต่างนาสุงปัสยานินมุยดิ้งองซอลอายังนักโนขินเจ้าอมเฮียมCan we ask God to stir our heart to see with His heart and His perspective? ปัสยานินจงนี่อามายมูบังอามายง่ายสุดบังอามายลุงตังเซียอามายดานปัสยานินอิเทคนาดิ่งแหละอินุ่นตากเทคนาดิ่งนะจงนี่ตัวนี้นะ And when you do, He'll stir you to go to them. ตัวจังนะปัสยานินตัวลองนางเทสักไปกิโลนะอามาวนะไปนาดิ่งปัสยานินลองดิ่งฮี See, when your heart is stirred to see, then you're compelled to go. น่าลุงซิมปัสยานินลองจังนะตัวลองนักนังตุเซลเทโลฮีแต่น่าไปกูฮี Malachi 4, when he says, behold, look, see, but he says, I'm going to send you Elijah the prophet. เมื่อใครส่งปัสยานินมูอินจิเบกโลฮียังโนเตกยังกงขักดิ่ง prophet มั่วคำสั่งไปสักดิ่งหิ้งจริงอย่างที่ God always has an answer. He always makes a way. ปัสยานิน answer ในเดนฮีมันล้ำปีอมโลนะล้ำปีบอลเชฮี And when He does, He sends His sons and daughters. ตัวจังอินะมันอัตนูอัตปาเตองคาฮีล้ำปีบอลไปกิโลนะ He sends someone to journey with others. อันนั้นปัสยานินนั่งโตองต้นคอมดิ่งนะมีองคาฮี Who are the Elijahs to the Elishas today? เอลิชาอาดิ่งเอลิชาอาดิ่งนะเอลิยาฮิตากะกว่ามียาม Who are the next John the Baptist that will be preparing the way of the Lord, preparing the way of revival in the next generation? ฮิตากะกว่าจอห์นจะพาพทิสบังนะปัสยานาดิ่งนะล้ำปีอโบสักดิ่งแต่กว่าฮียาม See, earlier this summer I was leading a missions training at ORU. ฮีsummer สุงินะ ORU ปนามิชนาไปแค่ดิ่งแต่ตัวแต่ training กะหัวกะมะกะยา Some of you were there. ฮิตากะอมซองงุยงมิชนาไปมั่ว And I had a pastor friend of mine that was asking me about how we do that training. And lo and behold, when we walked up, it was his daughter that was up on the wall. ตัวจังอินะปัสยานินpastor คดินโนนะฮีดาโนนะมิชชั่นฮีนาบางจียามจีนองจงอินะตัว pastor องจงไปอัตนูเป็นฮิตากะยาลูปันอสึเป็นฮี And her name is Emma, and he saw her struggling to get up and over that wall. อินะอามาเป็นฮีเป็นมิชชั่นก็ฮีสุงวากับ practice training คดูหินมั่วอันน้อยปนามอามาองกิลีกโตดิไงหินะยังอามาฮิตากะเรียนเป็นกิลีกโซโล่สักแบบกะโตโซโล่
And I could see him as a father struggling. In fact, he started to have tears in his eyes because he wanted so desperately to help his daughter. Ina tua atanu akilig zolo mo chang ina ama kitui te ong luang so ma atanu akilig zolo mo chang ina ama hi pen hidana an na bese pe kilo mo kha thura na hina I haksan na ten mi ten ong ho do ding hi achi na changa to pen ama man bang hu no apai hu no liang ina akitui luang so mi. But then he got to see as those on the top of the wall, leaders, were helping to lift, and there was some on the bottom that were encouraging and there to support her. Ina tua lai ta kina apai ai chang atunga makai te mo atunga namu dan bo tua ten akai ding le akai to be kilo na anwai song alom ten alik to tua amu hi. And although she struggled for a little bit, haksan na like tungpa lo eh struggle haksa sa pen mo ton be haksa sakang. and life can be like that. The journey of following Jesus can be a struggle And sometimes. tua den mai na pasien nung zui na pen hidana banga bai den lo hi haksan na pen kituak chei zel hi. And there might be great walls and challenges facing the next generation in front of them. Hi bang ina kulpi mo ai nun tang na tega kulpi ai kela wa mo to te pen hi khang te song nule pa te song ina I pasien to inun tang na I ton khop na pen kinei chei zel hi. But I believe that this right here is a picture for this generation in this house right here. But hi manin pen ai pasien in man ong piak mo hi ai nun tang na hi khang te ading ina ong piak man get te na in ka hi. That they will be more than conquerors and overcomers. Ama pen gwa zo ding te hi gwa zo ba te ding hi chin ka hi. But it's going to take all of us working together. But tua am hi theina dina iveka isep khop ko hi. Leaders lending a hand to lift up. Makai te ina inwaya te inung zui te ikut to kai to ina. The support of all generations cheering one another on. Ikhang ilom le gwa te ina chu like tahan na mo support ong piai na ong lik to ina. Come on, you can do it. God is with you. Hi chei nang hi chei te pasien nang tong ho mi chi na. And what's on the other side of that wall Ina tua hi kulpi ang nung lama hi amaya. is not just their freedom, but I believe that God's going to use them to set the captives free elsewhere. In tua tak pa na hi banga thong su am te mo tua te pe pasien ong suak ta sak ding hi ong suak ta sak na hi jin ka hi. There was some research out of Fuller University that speaks to this, and that research said that Gen Z is asking two questions of leaders. Hi to research kat ki bol Fuller University achi te na bol na hi to again thu ta mo ki sai na question ni om hi. They acknowledge that there's walls in their life and there's gaps and that they need help. Ina amao bang chiam chi la hi bang ina like could be nun tang na mo like yong nang could be kat om hi na pe amao zong abek bok ki tel ma mau hi. But before they'll trust a leader to journey with them, they ask this question: will you judge me or will you journey with me? Ina mau pen hu na ki sab la mu chei amao le mau na hi chei lo na mu ki chei to pen to jam makai te I hu na ki sab la chei ma na amao question dong ina ke nong judge he thu nong khen diam a hi ke le ke to nong ton khom diam chi to na ne hi. And is that not the cry, not just of a generation, but of all of us? Hi ben ka na ta kilo hi ham hi khang thak te pe kilo na nu le pa te song tua hi I question nei pen tua hi. For too long, the church, we've judged one another. We've thrown stones at one another, and even across generations. Yeah, ai le so pil ta kina ki ken na ai le khut ki kap ki mo sak sak hi hang. But the truth is, if we're honest, we all have walls in our lives. But man ta kin ai le song ki ge ni na ki ngai sun le hang hak sat na te ai be ki ikan tan zo lo kul pi te nun tak na ki nei hi. Trials and storms and shortcomings. Hak sat na gwa ai hak sat na te pen nun tak na mi ma khat kim cha din ki nei hi. But none of us were ever intended to do it alone. But even ka pasien ayong bo na ai be ki ituak dingin pasien ong bo lo hi. We need each other. Khat le khat ki sam hi hang. There's a picture on the screen called the critical stage journey. Critical stage journey ki chi mo man khat mina. And we don't have time to unpack this here today in this service. To ben hun tom ma hi man hun sao hi man na tu ni kong gen kai dinga. But this identifies that all of us are on a journey of following Jesus. Hi mani na atomina gel le hang pasien to I
ikal suan na mo ipasen to iton khop na alak na lampi alak na hi And we're all at different stages of that journey. in to lampi ben iom na te khakate apat na vencin akikala vencin aman dek om vencin. Some here today are new in their faith, and so they're in that recognition of God, or they're starting their discipleship journey. Hi ta ka khakate ben apyang thak tu ngai na I transformation khong pai na apyang thak tu anau ngek lai om hiang nga. Some are in the productive stage where they're saying, I want to do something for God. I want to serve God. I want to help others to know Him. ข้าสงฆ์Lian สาวแล้วยังตัวเต้นบางเจียมจะที่ไปน้อมได้มีแต่ดิ้งนาเซมน้อมมีตัวปองข้าอินอาจีสองยัง Some have started the inward journey of doubt and trial and challenge. ไอ้ยังไงนะข้าขัดเตเป็นอีคริสเตียนที่จะสอนทางไงนะฮักษณะตัวผมตัวปานนางอมมาในเฮียมกี่ตัวไปขอมาในเฮียมจีบังอังไงสุนตัวหุ่นละอมจงอมเฮียง And what I've found, and especially working with a lot of young people, is when they hit that wall. ตัวตักไปนะนาปังตั้มปีตัวนาเซมคอมินะกตันคบนาไปนะขมูอินบางเฮียมตัวแต่ชวกนาปังแต่ชวกจังอินนะบางเฮียมจีเล่ If there's not a healthy community of grace and love, those willing to help them journey over that wall. อามาเตนเป็นจิดำโมจิดำcommunity จิดำโพลปีไอ้เกล็ดจิดำคบนาล้อมเลือกวันอันนี้เกี่ยวกับเล่หูดิ้งนะอันนี้เกี่ยวกับเล่ That's usually the gap in someone's faith of why they don't continue to journey with Jesus or journey where He wants to take them and what He wants to do through them. Happy na ane eating ane lo ujang na to te pa na amaw akol si Christian si bang mo apay ki abanga aleng aton pi ding ane lo ujang ina. But I believe today as God stirs our hearts to see one another, to help one another journey with Jesus and get over those walls. Ito ben hak sa tay ayang ina tuni pasenin leng ki hu ina aton khom ding ina pasenin ni taka thang pasang no mina to wa ben ikan tan dina iman mu bang ina ik sep khop ding pen pasenin hi taka ong gen nom hi. The result of that is that God will use that group of people to send them out to see others set free and find hope and transformation as well. ตัวปนาอสวกตะเตนะอสวกมีดังแต่อสวกตะสักดิ่งpasenin nong jang ding hi jin ka om hi. See, I believe that our importance in the body of Christ is not just determined by how much we know, but by who we empower. Ina hi pasen I pumpi sunga pen take na bek achupi hiloi take na bek hiloi na akwa ding na sem akwa ding na pasen musak ding yam chi te to hi achupi sak. Isn't this the call of all of us to go and make disciples? Hi ben pasen ong sam na hi pai la lei tung bu ba ama nong zui sep ding boarding pen pasen ong call hi. See, a vision of discipleship, of revival, it includes us seeing one another and helping others on the journey to multiply and spread to reach more. ปัสเซียนสับนาตัวฮีอีเวกาเซมคอยเวกาต้นคอมินะตัวไอเซบคมนาไปนะอเลียนปีปัสเซียนมีตั้มเปียดิ่งนะมีตั้มปีสวดดังนะดิ่งนะไอเซบเซมนาดิ่งฮี But some of us can sometimes look at the next generation as replacements on the journey. เอ็นคัดเตยนะเกยตุนแตกตายไงอามาตัวต้นคอมนอนเกยนะฮีขังชักแต่อามาอินเซบดิ่งตายเกยเซบแต่อามาตัวไอตายจีนะไอตาวันมันมันตะดานนะโมอามาอีตาวันติงละตายเจจีอานาคีเอ็นคัดเชฮี But I'm here to say they're not replacements, they are reinforcements. อามาเตเป็นโน้ยเดียดิ่งเซบนะโอเลเซลดิ่งไปคิโลยอามาเตนอาหารสักเข้าสักดิ่งนั่นเซบขวดปีดิ่งวะฮี Come on, we all need each other. We're all in this mission together, and how many more can we reach if we do it together? อีเวกาฮิตกะฮิคอมดิ่งยังอีเวกินสวยคอมแรงบังซักตะกินับเปอร์เซ็นต์นาเลียนปีเซมเทสไลดิ่งยัง We need all of us activated in the great co-mission. That word co means with. It means Jesus is with us, but we need one another to do it with one another. ฮิมิชันฮิจิเป็นมิขัดไปกินเซบดิ่งฮิโลวีอีเวกาเซมคอมมินะจังปัสเซียนตัวต้นขบาอีเซบคบง่ายๆดิ่งจีนาฮี Acts 2:17 through 18 says this. โซตากเลียนนี้อันนี้สอนสกิปันนะสอนตะเกียดินะบางจีเฮียนจีเล่ In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. นะปัสเซียนอะตอมนานี่จังนะบางจีมจะปัสเซียนขัดเสียงโทโนเตละกะองคดิ่งอ่ะมิมาคิดเลยตุ้งมีกิมเกียนสงเกยขัดเสียงโทองบดิ่งฮีจีน Your sons and your daughters will prophesy. Young men will see visions. Your old men will dream dreams. ตัวลายสันสุบางเจเลยนัตนูนัตปาเตวนะมังมันดิ่งฮีจีมังมุดิ่งนะมุดิ่งอ่ะอามาตัวเตนะ
prophecy ปัสนีองค์เปียกเตมอมุดิงูฮีจี Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days and they will prophesy. ตัวหุ่นจังนี่นะกีนัสเซมกีนุ่งจุยแต่นุ่มเมย์และปัสสัลอามาเตตัวกัสยังทูกิบดิงอามาเตอินvision แต่มุดิงูฮี See, true revival is intergenerational, multi-generations. It's all generations. Young men and women, old men and women. God still has a dream for this house. ปัสเซียนไอ้ยาดิงนะมังมันไหลนะ revival เป็นคังขัดอาดิงไปกิโลนะคังเข้มเปรีสักขบฮีฮี See, many of us are familiar with the great commandment to love the Lord God with all your heart, soul, mind, and strength, and love your neighbor as yourself. ทุกบุญปัสเซียนนะเลียนเป็นมอ great commandment อาจีตัวเป็นปัสเซียนไอ้ลุงซิมเข้มเปไอ้ฮีนาเข้มเปตัวอีดิงอีล้อมเลยกว่าอินแดงแต่ไอ้ฮีกิดบางอีดิงจีเป็นตัวแต่เป็นเตอฮีหัง And we're talking a lot today about the Great Commission to go and make disciples. นะตัวนี้อีกแกนะปัสเซียนนุ่งซุยอีบอลดิงตัวฮีอีกแก But I believe the issue in the church is we've neglected the how. อินะไอ้หังฮีดิงจังนะกุยจีฮีดิงมอฮาวกุยจีฮีดิงจีเป็นกิกุมลัวอินแกง We've neglected the great collaboration. เอ็นฮีเซฟคบนาจีเป็นมอตัวเป็นทุปีดใจนะทุปีดสัก One of Jesus' final prayer in John 17 was this, that Father, I pray that they would be one as we are one. เจสุยช่วยนาจอน17จอหังเรียนสอนเสียสุงาปัสเซนินเจสุยปัสเซนแกช่วยนาบางอย่างเจริญโตปาอามาเตเป็นเอคัดอหิมาบางอย่างนะมออามาเตคัดอหิดิงนะถูกเงินอังเงินนากิมูฮี Then the world will see that I've sent them. Then the world will see your love through them. ตัวจังนะมออลวงขบจังนะปัสเซนินเจสุยตัวให้แหละโตปาอามาเตนมีเตนะอามาเตตุงตัวนี่นะอามาอีนั่งมาอีนาเตอมูดิงฮีจีฮี See, we can't drop the baton in the great relay race of faith to the next generation. ฮีอุบนาเตเกลไอเซบดิงแต่เป็นฮีคังชักเตฮีแล้วลินเจจีนะนุเซเซเทฮิโลฮี But I'm here to tell you today, if you still have air in your lungs, God's not done with you yet. ตุลายตะกินนาฮิตะกะตุแคมเปหุยนั่นนี่ไรนุนตางนาฮูเปอร์เซ็นต์กบลายาและนางอาดิงเซบดิงอมลายฮี Come on, find someone in the next generation to pour into, to encourage and strengthen, and see how they do the same for you on that race. He next generation he คังชักเตยังกวายฮิเปอร์เซ็นต์นาเซมนี่ยมกวายังเปอร์เซ็นต์นี่เกอามายองเปียกซาเตโมเอลิชายังฮิมาบางนะกวายังเปอร์เซ็นต์องพูดองหลวงสักหน่อยยมจีตัวเตซงอิน See what stops so many from continuing to run their race. มีตั้มปีฮีเปอร์เซ็นต์ตัวอีต้นคำนับนะบางอินโคสักยามจีเล่ It wasn't just that they went through a trial or difficult time or hit a wall. อามาเป็นฮักษณาทวกเจ้าไอเกล่ฮินาคุณปีขดากิตาอิเจ้าวินะตัวอินฮิโลวินะ It was that they were alone when they did. อิสตัวเป็นตัวนั้นอัทวคุณรู้จังอินะอัทวหนังฮิโลวินะตัวอัทวคุณจังอามาเอาเบกอาอมนาทางฮิโซฮี See, this is the ploy of the enemy to divide and keep us separated and alone. ที่เป็นอีกาลไปอามาอินัสเซบเลียนเป็นและอามาอิมิชชันฮีเอตังองเคนดิงอีลุงซิมแดงเคนดิงองลวงคอมสักนบลกเป็นอามาอิเลียนซาตานเนสเซบเลียนปีฮี And when we're alone, we're more vulnerable to the enemy's attacks and to believe his lies. บางอย่างจิเลเอเบกิมจังอินะฮีซาตานีองจอดถวดน้ำบัวมันบัวโซฮีบางอย่างจิเลเอเบกิจังSee, Gen Z is growing up almost as a spiritual Peter Pan syndrome. Ina Gen Z แต่บางอย่างจิเล spiritual Peter Pan syndrome อะกิจิ